see induced EMF যেতিয়া কম কি টাইপৰ induced EMF হয় দুটা টাইপৰ induced EMF ফৰ্ম দেখা পাও এটা হয় dynamically induced আৰু এটা হয় statically induced either dynamically induced hobo otherwise it will be statically induced দুটা কি ডিফারেন্স আছে কোৱাচোন Okay, we talk about the magnitude of induced EMF. Dynamically induced EMF or magnitude keneka paam ki formula use korim Amlan when we talk dynamically induced EMF it to magnitude kiman paam E equals to BLV E is equal to BLV ঠিক আছে so আমি লিখিব পাৰো L into V cross B মানে conductor এটা আছে and either conductor is moving or the field is moving with respect to space dynamically induced মানে কি it is varying with respect to space difference to কিহৰ basis ত আহি আছে with respect to space difference হয় না নহয় conductor আৰু field ৰ মাজত কি vary কৰি আছে space ত vary কৰি আছে দুটা বস্তু বুজি পালা and statically induced EMF with respect to time variation হয় না নহয় magnitude কি হ'ব statically induced EMF for magnitude কি হ'ব পাৰ্থ কেনেকা পাবা তুমি statically induced EMF for magnitude কিমান হয় কি হয় কেনেকা পাবা Amlan and d5 by dt yes so it will be minus n d5 by dt তো Faraday's second law পৰা আমি পাই যাম statically induced EMF for magnitude আৰু তোমাৰ flux cut rule পৰা আমি পাই যাম কি বস্তু dynamically induced EMF for magnitude তো magnitude তো পাই গলো ভাই induced EMF for magnitude তার ডাইরেকশন কি কেনেকা পাম ডাইরেকশন কেনেকা পাম dynamically induced EMF for direction কেনেকা পাম কোৱা dynamically induced EMF for direction কোৱা কেনেকা পাবা Fleming's কি rule Fleming right hand also Fleming's right hand rule right hand rule ঠিক আছে মনত আছে EMF or কথা যেতিয়া আহিব it will be your right hand ঠিক আছে and how about the direction of your induced EMF statically induced EMF ইয়াৰ direction কেনেকা পাম statically induced EMF for direction কেনেকা thumb rule right hand thumb rule ঠিক আছে so suppose যে এটা কোড আছে suppose এইটো এটা কোড আছে ইয়াতে এটা ওয়াইন্ডিং লগাই দিও হা the winding
আৰু এটা winding orange color কৰি দিওঁ এটা winding same কোৰতে মই আৰু এটা winding লগাই দিওঁ আৰু এটা winding লগাই দিওঁ এটা কালাৰ লৈ লওঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ এই তিনটা winding আছে আমাৰ এতিয়া কি কৰিম এটা winding first suppose this is your n1 this is your n2 and this is your n3 so তিনটা winding আছে আমাৰ হাতত সেই তিনটা winding ৰ মাজত প্ৰথম winding যোনটো আছে first coil যোনটো আছে সেই coil through current pass হৈ আছে কিমান current pass হৈ আছে I current pass হৈ আছে n1 number of turns I current pass হৈ আছে n1 suppose ইয়াতে আমাৰ E1 induced EMF develop হ'ব কিহৰ কাৰণে hey I current to pass hobo to definitely যেতিয়া current pass hobo to eta induced EMF আমি পাই যাম হয় না নহয় এটা induced EMF E1 পাম ইয়াতে কি পাম induced EMF E2 পাম ইয়াতে কি পাম induced EMF E3 পাই যাম ন সো আমি এটা কাম কৰো আমি ইয়াতে টার্মিনাল কেইটাৰ নাম দি দিও টার্মিনাল কেইটাৰ A B C D E F A B C D E F terminal naam di now you tell me ki dot kuntu terminal lage dot ami keneka do আমলান কোৱাচোন ডট কোনটো লাগিব A B C D E F এই টার্মিনাল কেইটা আছে তোমার ডট কত লাগিব very important আমলান পার্থ क्या हो गया रे sir ADF কত লাগি যাব A ঠিক আছে তুমি A ডট দি দিছা এটা ডট মই পুট কৰি দিও A ডট দিলে এটো কত লাগিব D this আৰু এটো F ত লাগিব okay কেনেকা গম পালা কেনেকা গম পালা কোৱাচোন A C আৰু F1 A C আৰু F আমলানে গলে A C আৰু F A দিছে আৰু C দিছে আৰু F ন A C F A D F কেনেকা গম পাম how you will find out the dot tell me প্রথমত তো হেতু কথা
secondary side of যোন পিনে ওলাই গৈছে কাৰেণ্টটো হিপনে ডট হ'ব হুম secondary side of যোন পিনে ওলাই গৈছে কাৰেণ্টটো তাতে ডট হ'ব সেকেন্ডারি সাইডত যোনফিনে কারেন্ট ওলাই গৈছে সেইফালে তুমি ডট দিবা সফা করে সি ডট বা ডট 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 বুলি কলে কি বুঝি পাও আমি ডট বুলি কলে বুঝি পাও যে সেই টার্মিনাল কেটা কি আছে ইন ফেজ কম্পোনেন্ট হয় না নহয় আর ইউ ক্লিয়ার ডট আমি কত লগাই দিও ইন ফেজ কম্পোনেন্ট কেটা আমি ডট লগাও সো সাপোজ তোমার কারেন্ট ফার্স্ট কয়েল যোনটো আছে এটো কারেন্ট কেনেকা পাস কৰি আছে এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এটো কারেন্ট ওলাই আহিব যদি কারেন্ট এনেকা পাস হয় একদম ক্লিয়ার এইটো বুঝি পালে সবতে লাগিব সব মেশিনছৰ হোক বা তোমাৰ হেৰি আছে যতে কয়েল আছে কারেন্ট যাব ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড ইট যদি কারেন্ট এনেকা যায় তেনেহলে এই কারেন্টৰ কাৰণে কারেন্টটো পাস কৰিলে কি প্ৰডিউস হ'ব কোৱাচোন তাৰ এফেক্ট কি আহিব ইয়াৰ এফেক্ট কি হ'ব কোৱা EMF induce হ'ব EMF to পিছত তার আগত যদি কারেন্ট পাস ফ্লাক্স জেনারেট হবে ধৰি ললো আমি ফ্লাক্সৰ ডাইরেকশন এনেকুৱা আছে সো যদি ফ্লাক্স এনেকুৱা হয় আৰু যদি ফ্লাক্স টু কি ফ্লাক্স হয় কি ফ্লাক্স হ'ব লাগিব কি ফ্লাক্স হ'ব লাগিব alternating in nature alternating flux যদি flux alternating flux produce হয় তেনেহলে কি আছে ইয়াতে সব কেইটা তিনটা আছে তিনটা কয়েলতে কি হ'ব induced EMF produce হ'ব হয় না নহয় তিনটা কয়েল আছে তো তিনটা কয়েলতে induced EMF হয় সো এইটো কয়েলত yellow কালাৰৰ কারেন্ট পাস কৰি আছে বাকি দুটাত কোনো কারেন্ট পাস কৰা নাই এই কারেন্টৰ কাৰণে আই কারেন্টৰ কাৰণে ফাই প্ৰডিউস হৈছে এই ফাই যোনটো প্ৰডিউস হৈছে দিস ফাই ইজ অল্টারনেটিং ইন নেচার ফাই অল্টারনেটিং কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আই কারেন্টটো অল্টারনেটিং হ'ব ইমানখিনি আমি বুজি পাইছো আই কারেন্ট কি হ'ব লাগিব এসি কারেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া ফাইটো অল্টারনেটিং হ'ব নাও আমি ধৰি ললো ফাই ইজ অল্টারনেটিং and at any particular instant current or direction এনেকুৱা so আমাৰ phi direction এইটো পালো আমি phi direction এইটো হ'ব না যি current or direction আছে right hand thumb rule current or ফালে আমি আঙুলি কেটা দিছো thumb টো এনেকুৱা দেখাইছে যদি এইটো হয় তো আমাৰ CD coil যোনটো আছে CD coilত current induced EMF আহিব এইটো তো বুজি পালো কিন্তু CD coilৰ যোনটো কারেন্ট পাস কৰিব হেতু কারেন্টৰ ডাইরেকশন কি হ'ব C to D পাস কৰিব না D to C পাস কৰিব কোৱাচোন D to C পাস কৰিব কিহৰ কাৰণে কাৰণ যদি আমাৰ ফ্লাক্স এই সেম ফ্লাক্স লিংক হ'ব তো সেম কোৰ আছে যদি তো সেম ফ্লাক্স ফাই লিংকিং টু দিস যদি ফাই এইটোৱে হয় তো সেই ফাইৰ অপজিটত যোনটো আমাৰ ইনডিউসড EMF ৰ কাৰণে ইনডিউসড কারেন্ট আহিব হেতু ডাইরেকশন এনেকুৱা হ'ব লাগে কি মেইন ফ্লাক্স টু অপোজ কৰিব লাগে অপোজ কৰিব লাগিলে কারেন্ট টু কি ডাইরেকশনত যাব লাগিব the current must flow in this direction am I clear so এইটোৰ current to the color আমি green কৰি দিও the green color এইটো এনেকা ফ্লাক্স হ'ব সো তাৰ কাৰণে phi CD এটা প্ৰডিউস হ'ব phi CD ডাইরেকশন এনেকুৱা হ'ব লাগিব phi ৰ অপজিটত ক্লিয়াৰ এইখিনি হৈ গল সো আমি পালো E1 পাই গলো এইটো আচ্ছা E1 ৰ ডাইরেকশন কি হ'ব
A to B হ'ব নে B to C B to A হ'ব E1 ৰ ডাইৰেকশন কোৱা E1 ৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব B2A. E1 ৰ ডাইৰেকশন হ'ব B2A গুড E1 ৰ ডাইৰেকশন আমি দি দিও B2A this will be the direction of E1 E3 ডাইৰেকশন কি হ'ব সেম বস্তু অপোজিটত আহিব লাগে ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল লোৱা তো phi কোনফালে যাব লাগিব phi EF ৰ ডাইৰেকশন এইটো হ'ব লাগিছিল যদি এনেকুৱা হয় phi EF ৰ ডাইৰেকশন তো কারেন্ট কেনেকুৱা পাস কৰি আছে এইটো কয়েলত কারেন্ট এনেকুৱা ডাইৰেকশন এনেকা ডাইৰেকশন পাস কৰি আছে মানে E to F কারেন্টৰ ডাইৰেকশন পাস কৰি আছে ঠিক এতিয়া প্লাস মাইনাস কেনেকুৱা দিম এই আমি পাই গলো কারেন্ট কেনেকা ফ্লো কৰি আছে কয়েল কেইটাৰ মাজেৰে হেতু বস্তু আমি পাই গৈছো নাও তুমি ধৰি লোৱা এটো ইনডিউসড EMF ন তো ইনডিউসড EMF মানে এটো এটা ব্যাটারি ইনডিউসড EMF মানে EMF ইনডিউসড হৈছে মানে এটো এটা ব্যাটারি আৰু ব্যাটারিৰ পৰা ব্যাটারি টার্মিনাল টু পজিটিভ বা নেগেটিভ কেনেকা গম কি ইয়াতে যদি আমাৰ এটা লোড থাকে সো লোডৰ ফালে কারেন্টটো কেনেকুৱা ফ্লো কৰি আছে হেতু মতে আমি ব্যাটারিটোৰ ইনডিউসড EMF ৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ টার্মিনালটো সেট কৰো জৰ পৰা কারেন্ট উলাই আহি আছে হেতু পজিটিভ যোন ফালে কারেন্টটো হুমাই আছে হেতু নেগেটিভ টার্মিনাল তো পজিটিভ টু নেগেটিভ কারেন্ট ফ্লো কৰি আছে কাৰ বেসিছত লোডৰ বেসিছত যোনটো আমাৰ লোড আছে হেতু মতে সো আমি যদি ইমাজিনারি লোড ইয়াতে লগাই দিলো হতেন ইয়াতে যদি এটা লোড থাকিলে হয় সো কারেন্ট ইনডিউসড EMF ৰ ডাইরেকশন কি দেখা গৈছে পজিটিভ কোন ফালে আছে এত আছে না বিত আছে কোৱাচোন E1 ৰ এত পজিটিভ দেখা গৈছে না বিত পজিটিভ কারেন্ট দেখা গৈছে এত পজিটিভ কারেন্ট দেখা গৈছে কিহৰ কাৰণে এটো যদি আমাৰ লোড হয় তো E1 ৰ কাৰণে যোনটো কারেন্ট আহি আছে this is coming from this B to A তাৰ মানে ইয়াতে আমি প্লাস দিব পাৰো ইয়াতে আমি মাইনাস সিমিলারলি E2 ৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াতে যদি আমি এটা লোড লগাই দিলো হয় তো E2 এটা ব্যাটারি ইয়াতে ব্যাটারি এটা আছে বুলি ধৰি লও কয়েলটো এটা ব্যাটারি হয় সো এই ফালৰ পৰা ইফালে সৰি কি হ'ব এটো লোডত কারেন্ট আহি আছে ইফালৰ পৰা সো ব্যাটারি পজিটিভ টার্মিনাল এইটো হ'ব নেগেটিভ টার্মিনাল এইটো হয় না নহয় আৰু EF ত কি হ'ব EF ৰ কেছত পজিটিভ টার্মিনাল কোনটো ব্যাটারিৰ পৰা কারেন্ট আহি আছে লোডত কারেন্ট আহি আছে ইফালৰ পৰা সো দিস উইল বি প্লাস দিস উইল বি মাইনাস বুজি পাইছা পার্থ আচ্ছা এতিয়া তুমি ডট কত দিবা যোনটো তোমাৰ সেম ফেজত আছে মানে আইদার এই সেম ইনস্ট্যান্টত আইদার প্লাসত আছে বা মাইনাসত আছে হেতু আমাৰ সেম ফেজ তো সেম ফেজ আমি কত দেখা পাইছো সেম ফেজ আমি দেখা পাই আছো আইদার আমি ডট দিলে এত যদি আমি ডট দিও এত দিলে কত দিব লাগিব আমাৰ সি ডট দিব লাগিব সি ইজ ইন ফেজ উইথ এ আৰু এফালে এফ বুজি পাইছা আমলান সো এ ডট দিলে সি দিব লাগিব আৰু এফ ডট দিব লাগিব আৰু যদি আমি বি ডট দিলু হয় তেনেহলে আমাৰ ডি ডট পৰিলে হয় আৰু ই ডট পৰিলে হয় হেতু মতলব নাই তুমি এ যদি দিয়া নে বি ডট দিয়া হেতু লগত মতলব নাই প্লাসত ডট দিয়া বা মাইনাসত ডট দিয়া কাৰণ এই ইনস্ট্যান্টত এনেকুৱা আছে the next instant কি হ'ব polarity change হৈ যাব AC current হয় the very next instant কি হ'ব this will be minus and this will be plus this will be minus this will be plus
this will be plus, this will be minus. একেবারে ক্লিয়ার হইছে না লাইফ টাইমৰ কাৰণে বলো ভাই Yes. এতিয়া আৰু ডট লৈ তোমাৰ কোনো সমস্যা থাকিব নালাগে যেতিয়া যি কোনো প্ৰবলেমত যেতিয়া ডট পাবা প্ৰথমতে এইটোৱে চাই লবা কি ইয়াতে ইনডিউসড ইএমএফ যোনটো কাৰেন্ট দিয়া আছে নহয় ইনডিউসড ইএমএফ টো কোনফালে আছে ইনডিউসড ইএমএফ ৰ হিচাপত আমি ডটটো দিম তা যেতিয়া আমি ডট দি দিলো ডট দিয়াৰ পিছত আমি চাম কি এইটো কারেন্টটো পাস ডটে দি কারেন্ট সোমাই আছে না ডটৰ ফালে কারেন্ট ওলাই আছে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আমি সোর্স লগাও ঠিক আছে এইটো এটা সেম ফ্লাক্সৰ কাৰণে যেহেতু ইনডিউসড ইএমএফ আহিছে আমি কলো কি সেম ফ্লাক্সৰ কাৰণে এই এ সি and your F terminals are in phase. এটা তুমি চোৱা E1 যোনটো আছে যোনটো আমাৰ N1 coil আছিল N1 টাৰ্মিনেলৰ যোনটো coil বা N2 আৰু N3 সেম কোৰত লাগি আছে এটা coil এদি কারেন্ট পাস কৰিলে বাকি দুটা ইনডিউসড ইএমএফ আহিছে E2 আৰু E3 E2 আৰু E3 কি কেনেকুৱা আহিল ভাই আমাৰ যোনটো ডট আছে সেম কয়েলত একবার এফালে ডট লাগিছে তো এটা হিফালে ডট লাগিছে কিয় হল ইট ইজ বিকজ অফ দা ওয়াইন্ডিং ইয়াতে তুমি চোৱা ওয়াইন্ডিং তোমাৰ অরেঞ্জ কালাৰৰ যোনটো আমাৰ N2 কয়েল আছে N2 ৰ ওয়াইন্ডিং তো আমি এনেকুৱাকে দিছো আৰু N3 ৰ কয়েল যোনটো আছে এটো উল্টা পেছ মাৰিছো তাৰ মানে আমি কেনেকুৱা ওয়াইন্ড কৰো that is also very important. That is very important. So যেতিয়া আমি coil just coil এটা পেছ মাৰিলে নহব coil to পেছ মাৰাৰ clockwise দিশা নে anti clockwise দিশা that is very important. Otherwise তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যোনটো EMF add হ'ব লাগিছিল এটো subtract হৈ যাব পাৰে now এই বস্তুটো দৰকাৰ কেতিয়া পৰিব দৰকাৰ আমাৰ পৰিব যেতিয়া আমি polyphase system বা আমি যেতিয়া coil দুটা coil separate কৰি এটো কানেকশন দি আছো তেতিয়া দৰকাৰ পৰিব কি তুমি whether you are connecting dot with dot or dot with non dot মানে in phase terminal কেটা কানেক্ট কৰি আছা না এটা phase আৰু এটা যোনটো phase-ত নাই হেতু লগত কানেক্ট কৰি আছে সেই বস্তুটো চাব লাগিব ন সো এইটো আমি বুজি পালো ডটৰ কথা নেক্সট কথাটো হল EMF induced EMF E1 যোনটো আছে তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান পাম আমি statically induced হয় statically induced হলে ইয়াতে কি কিহত ভেৰি কৰি আছে ফ্লাক্স ভেৰি কৰি আছে কিন্তু ফ্লাক্সটো উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ভেৰি কৰি আছে ইয়াতে স্পেসৰ ডিসপ্লেসমেন্ট নাই সো ইয়াতে কি আমি লিখিম মাইনাস n1 কি হ'ব d5 by dt হ'ব না মাইনাস n1 d5 by dt এটো হ'ব আমাৰ E1 ৰ ম্যাগনিটিউড এই বস্তুটোক আমি কি লিখিব পাৰিম মাইনাস n1 d5 by di and di by dt লিখিব পাৰিম নে minus n1 d5 by di and di by dt লিখিব পাৰিম নে এটা d5 by di টার্মটো কি হৈ গল কোৱাচোন what is d5 by di Inductance. yes so minus n1 d5 di it is nothing but here L1 inductance rate of change of flux with respect to current change hoise to he current যোনটো চেঞ্জ হল current to কত হে সেম কয়েলতে current চেঞ্জ হৈছে ন I current to কোনটোত আছে N1 কয়েলতে আছে N1 কয়েলতে আছে I current আৰু তাতে চেঞ্জ হৈ আছে current to আৰু সেই কারেন্টৰ কাৰণে flux phi চেঞ্জ হৈ আছে so আমি ক'ব পাৰো N1 d5 di it is nothing but the inductance of the coil so L1 di dt আমি লিখিব পাৰো নহয় জানো একেবাৰে সঁচা কথা similarly E2 কি হ'ব কোৱাচোন it will be minus n2
d phi by dt from Faraday's second law, d phi by dt. Same বস্তুটো আমি যদি লিখি দিও এনেকুৱাকে n2 d phi by di and di by dt লিখিব পাৰো। So কি হবো n2 d phi di to কি হবো? What will be your n2 d phi di? পার্থ n2 d phi di to কি লিখি? আমলা Sir, L1. l One. l1 কেনেকা হবে? l1 তো তুমি লিখিছে l1 মানে n1 d phi di। L1 car inductance, L1 আমার coil number 1 নর inductance, so A2 কি আছে N2 d phi di। কারেন্ট কত চেঞ্জ হয়ে আছে বুঝা? কারেন্ট কোনটো কয়েলত চেঞ্জ হয়ে আছে N1 ত না N2? কারেন্ট চেঞ্জেস টু কত আছে N1 ত না N2? N1. N1 ত। N1 ত কারেন্ট চেঞ্জৰ কাৰণে ফ্লাক্স কত ভেৰি কৰি আছে N1 এইটো যোনটো আমি কনসিডাৰ কৰি আছো এইটো ফ্লাক্স টু কত ভেৰি কৰি আছে N1 ত না N2? N2 কয়েলত N1 ত কারেন্ট চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে N2 তোমাৰ ইনডিউসড EMF আহিছে ডিউ টু দা কারেন্ট চেঞ্জ in N1, তো এইটো কি হৈ গল? Mutual. Mutual inductance. This is your mutual inductance. তো আমি ইয়াতে কি লিখিম minus M2 di minus M2 di dt. Mutual inductance দুটা কারণ তোমার কারেন্ট I di যোনটো di dt বা d phi di যোনটো আছে টার্ম d phi di to তোমার এই যে ফ্লাক্স তো আর কারেন্ট যোনটো চেঞ্জ হৈ আছে এইটো তো আমার N2 কয়েলত হোৱা নাই, কারেন্ট চেঞ্জ হৈ আছে N1 কয়েলত আৰু N1 কয়েলত কারেন্টৰ চেঞ্জেছৰ কাৰণে N2 কয়েলত আমার ইনডিউসড EMF আহিছে। সেই ইনডিউসড EMF টো হল মিউচুয়াল ইনডিউসড EMF, মিউচুয়ালি ইনডিউসড ফ্লাক্সৰ কাৰণে হৈছে। So M2 is equal to M2 d phi di to হল তোমার M2। Similarly তোমার E3 কি হবো? এটা কালার ভালো লাগে না রাইট কালার। E3 কি হবো? E3 আমি লিখিম E3 will be minus N3 d phi by dt from Faraday's second law। যদি N3 d phi by dt হয় তেনেহলে আমি এটু লিখিব পাৰিম minus N3 into কার কারণে হইছে ভাই d phi by di এর কারণে হইছে rate of change of flux with respect to current আর rate of change of current with respect to time। Are you getting my point? So কি হবো এটু minus M3 mutual inductance of the coil number 3 di dt। Am I clear? Inductance বুঝি পাইছা? Mutual inductance, self inductance। পার্থ কোৱা। পাইছো স্যার। তো আমি যোনটো
পঢ়ি থাকো self inductance, mutual inductance, L আৰু M coefficient of mutual inductance বা coefficient. So what is this? প্ৰথমতে এই বস্তুটো আমি বুজিব লাগিব। বস্তুটো হৈছে কি যেতিয়া কারেন্ট চেঞ্জ হয় এটা কয়েলত, তেতিয়া কি হয়, কারেন্ট যদি চেঞ্জ হয় তেনেহলে এটা অল্টারনেটিং ফ্লাক্স আহে। যেহেতু অল্টারনেটিং ফ্লাক্স আহে তার মানে তাতে এটা ইনডিউসড ইএমএফ আহে, আৰু সেই ইনডিউসড ইএমএফ যোনটো আহে তাৰ ভ্যালু কিমান হয়, তাৰ ভ্যালু হয় -n d/dt। এতিয়া যদি সেই d/dt ফাইটো যদি কাৰ কাৰণে আহিছে, ফাইটো যদি if the flux is due to the current change in the same coil, then we call it self-inductance. If the flux which is responsible for the generation or induction of the induced EMF, if the flux is due to the current in some other coil, then we call it mutual inductance. Mutual inductance formula কি হয়ে যাব, -n d/dt minus n2 d/dt or -n3 d/dt, যিমান নাম্বার অফ টার্নস আছে তোমার কয়েলটো। আৰু d/dt নহয়, d/di, and d/di rate of change of flux with respect to current. Current কত, কিবা এটা বেলেগ কয়েল, flux কত, common flux। এতিয়া যদি আমি phi cd যোনটো আছে, phi cd কাৰণে কনসিডাৰ কৰিলো হয়। ওকে, লিভ ইট, আই ডোন্ট থিংক কি ইয়াতকে বেছি আৰু টানিব লাগিব। পুৰি ক্লিয়াৰ আছে না এতিয়া যিমানখিনি ডিসকাস কৰিলো মিউচুয়াল আৰু সেলফৰ? পাৰ্থ Clear, sir. নো কনফিউশন, নো? সো আমি এটা কাম কৰো, আমি ডিফাইন কৰিলো হোৱাট ইজ সেলফ ইন্ডাক্টেন্স। দুটা বস্তু ডিফাইন কৰি গুছি যাও। আমি কি বুজি পাইছো, সেলফ ইন্ডাক্টেন্স। ইন্ডাক্টেন্সৰ ইউনিট কি হয়? ইন্ডাক্টেন্সৰ ইউনিট কি হয়? Henry. Henry. So a coil is said to be of self-inductance of 1 Henry. 1 Henry কেতিয়া কম? 1 Henry তেতিয়াই কম if a current of 1 ampere flowing through the same coil, current to same coil of flow হয়ে আছে, and it produces a flux, লিখি লবা এইটো বস্তু, flux of 1 Weber turn। যদি ফ্লাক্স 1 Weber turn প্রডিউস করে এটা কারেন্ট 1 এম্পিয়ার কারেন্টে, তেতিয়া আমি এটুক সেলফ ইন্ডাক্টেন্স বুলি কওঁ। L is equal to n d/di, not dt, d/di। I hope lifetime ত আৰু নাপাহৰা বস্তু। d/di কি বস্তু? rate of change of flux with respect to current multiplied by the number of turns, সেইটো আমাৰ দিয়ে coefficient of inductance। এতিয়া coefficient of inductance to self inductance না mutual inductance, দুটা কথা আহে। self inductance তেতিয়াই কম যেতিয়া এই কারেন্ট যোনটো আছে সেইটো সেই কয়েলতে চেঞ্জ হৈ আছে, আৰু mutual inductance কম যদি এই কারেন্ট কোনবা এটা বেলেগ কয়েলৰ কাৰণে আছে। দ্যাটস সিম্পল, একদম ক্লিয়ার। induced EMF ক্লিয়ার, -n d/dt হ'ব। So induced EMF or relation of পাই গলো আমি, either d/dt -m d/dt or -m d/dt। Rate of change of flux with respect to time or rate of change of current with respect to time multiplied by the coefficient of inductance will giving you the
direction magnitude of the induced EMF. Direction কেনেকা পাম সেই বস্তুটো আমি বুজি পালো যদি এটা লোড লগাই দিও তো লোডে কি দেখা পাবো সেইটো মতে আমি ডাইরেকশন ডাইরেকশন কেনেকা সেট কৰিলাম ডাইরেকশন সেট কৰিলাম ফ্লাক্স যোনটো আছে যোনটো ফ্লাক্সৰ কাৰণে প্ৰডিউস হৈ আছে সেই ফ্লাক্সটো ৰখাবৰ কাৰণে যোনটো ডাইরেকশনত কারেন্ট পাস কৰিব লাগিব সেইটো হ'ব আমাৰ ইনডিউসড EMF ৰ ডাইরেকশন আৰু পোলাৰিটি কেনেকা সেট কৰিম পোলাৰিটি চেক কৰিলো এটা লোড লগাই দিম সেই ইনডিউসড EMF টো এটা ব্যাটারি টাইপ ধৰি লম আৰু লোড লগাই কিনে চাম কি ভাই তার পজিটিভ টার্মিনাল কোনটো হয় নেগেটিভ টার্মিনাল কোনটো হয় আৰু সেই মতে সেম ফেজত জি টার্মিনাল আছে সেই টার্মিনাল কেইটা ডট দি দিম তেনেহলে ইয়াতে আমাৰ কাম খতম একদম পুরা খতম না পুরা খতম any questions regarding this self inductance or mutual inductance যদি নাই তেনেহলে মোক কোৱা if reluctance of a magnetic circuit or of a coil if reluctance of in a magnetic circuit increases if reluctance increases then its self inductance increases or decreases if reluctance increases self inductance to bahibo ne komi কমিব self inductance komi keneka gola ফ্লাক্স কমি যাব so ami jano L is equal to ami ki asil n into d phi di to n phi upon I এটা তো L is equal to n phi upon I d phi by di phi কিমান n phi মানে হল flux density into the area divided by I দেখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম n flux density B is equal to mu into H into A লিখিব পাৰো is equal to H or value কিমান হ'ব যদি coil হয় H is equal to flux field intensity value কিমান হয় Amlan H is equal to Ni upon L from your bias-Savar's law H is equal to Ni upon L so yate replace kori dia Ni H to replace kori do Ni hole n square hoy jabo mu I A I into L দেখিব পাৰো so I কাটা যাব কি থাকি গল n square আৰু তলত লৈ যাও mu upon A so L is equal to আমি কি পালো n square
L mu upon A. L is equal to N square upon reluctance. L by mu A কি reluctance হয় না নহয়? Reluctance is equal to what? L by mu into A. It is same as like your resistance. R is equal to rho L upon A. So rho ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো? Conductivity 1 upon 1 by conductivity sigma. So the same thing L mu upon A. So self inductance আৰু reluctance or মাজৰ relation to আমি পাই গলো কি যদি আমাৰ reluctance বাঢ়ে self inductance কমি যাব বুঝি পালা So if reluctance of a circuit increases then self inductance decreases पार्थो बोलो भाई अरे कोई बोलता नहीं This is important relation. This is an important relation. सा মই जी लिखा আছে ন লিখি আছে তো বস্তুটো একদম নোট কৰি ৰাখিব পয়েন্ট কেইটা जी পয়েন্ট গৈ আছে ৰিভিশন হৈ গৈ আছে and these points are very important points যেটা মই ৰিপিট কৰি আছো এই গুটেকেইটা পয়েন্ট very important point কেইটা ৰিপিট কৰি আছো কাৰণ এইখিনি লাগিবই তোমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কয়েলৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মেচিনছত সবতে লাগিব এইবিলাকৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনছ আহে so self inductance আৰু reluctance or relationship হইলো relation between কি establish কৰিলো relation between self inductance and reluctance next point suppose এটা coil আছে দুটা coil আছে যেনেকা আমি এটো কনসিডার কৰিছো এটা বেলেগ winding টাইপৰ সো কিমানখিনি ফ্লাক্স লিংক হ'ব হে বস্তুটো আমাক কি টার্মে দিয়ে কিমান ফ্লাক্স লিংক হৈ আছে কিমান ফ্লাক্স লিংক হোৱা নাই লিকেজ ফ্লাক্স কিমান আছে how you get it can you tell me কোনটো টার্মে আমাক এই বস্তুটো বুজাই দিয়ে কি ভাই আমাৰ কিমান ফ্লাক্স লিংক হৈ আছে কিমান ফ্লাক্স লিংক হোৱা নাই লিকেজ ফ্লাক্স permeability coefficient of নাই permeability যিমান ভাল হ'ব ইমান বেছি ফ্লাক্স তোমাৰ হেৰি কৰিব ৰিলাক্টেন্স কমি যাব তাতে ঠিক আছে বাট কি প্যাৰামিটাৰ এনেকা এটা প্যাৰামিটাৰ যোনটো প্যাৰামিটাৰকে আমাক বুজাই দিয়ে যে লিকেজ ফ্লাক্স কিমান আছে সাৰ্কিটটোত বা তোমাৰ কিমান কানেকশন হৈ আছে হেতু কোনে দিয়ে coefficient of coupling k what is the value of k the value of k is k is equal to mutual inductance divided by square root of L1 L2 দুটা কয়েল আছে দুটা কয়েলৰ মাজত লিংকেজ কিমান হৈ আছে কিমান ফ্লাক্স লিংক হৈ আছে এটো আমি কেনেকা দেখা পাম আমি দেখা পাম তার মাজৰ মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স ডিভাইড বাই L1 L2 now আমি if we know the coefficient of coupling coefficient বা coefficient of coupling to যদি আমি জানো দুটা কয়েলৰ এটা সার্কিটত
আৰু আমি যদি দুটা কয়েলৰ সেলফ ইন্ডাক্টেন্স জানো তেনেহলে আমি তাৰ মাজৰ মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স ওলাব পাৰিম যদি মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স আছে সেলফ ইন্ডাক্টেন্স আমি জানো কোএফিशिয়েন্ট অফ কাপলিং টু ওলাই লব পাৰিম okay so this is a very good relationship you should know it k is equal to m by root over of L1 L2 and coefficient of coupling is always less than 1 either 1 hobo pare maximum jodi 1 hoy tar mane 100% ki hoye ase 1 hole ki hobo 100% linkage hoy na no hoy 100% link hoye ase there is no leakage flux which is not possible practically it is not possible that jimane bhal magnetic material loiwa jimane bhal circuit banaiwa but there will be some leakage flux mane ki flux okol eta coilot connect hoy ase দুটা coilot connect hua nai he bostu tu hoy leakage flux hoy na no e pratipa biki mare Pradeep. Hello, Pradeep. Hello, sir. How's you? Fine, thank you. तुम कैसा है? Fine. आज बहुत जल्दी आके घुस गए? नहीं चेक किया कि क्लास है कि नहीं. नहीं ठीक है होगा ठीक है. मैं just अभी ऑफिस से आया. Let me just changing and then I'll join. Okay, चलो ठीक है कोई नहीं. Anyways, तो क्या देखा हमने कि coefficient of coupling is equal to k equal to m by root over of L1 L2. Coefficient of coupling 1 के बेसी होबो पारे নাই সদায় 1 के कम होबो. The coefficient range of coefficient of coupling will be either 0 or less than 1. If it is equal to 0, if k equal to 0, তেনেহলে আমি কি বুঝি পাম 100% leakage. 100% leakage মানে magnetically isolated. Magnetically, the windings are magnetically isolated. হয় না নহয়? এটা কিছুমান ক্ষেত্র কেসত বা কিছুমান কিতাবত তুমি কেয়ার ভ্যালুটো নেগেটিভ পাবা -1 k এনেকুৱা. So negative value of k কি indicate কৰিব? It indicates phase inversion. It indicates phase inversion of the coil connection, and it is might be the indicating the direction of the coil. ঠিক আছে, direction of the winding. So k এর value কেতিয়াও negative বা এক হব নোৱাৰে. If the value of k is equal to 1, that means 100% coupling, it is the ideal case. And if it is equal to 0, that simply means the coils are magnetically isolated. Okay, so likhi rakhilu yate if k equal to 1, the flux due to one coil links completely with other 100% connection, which is a ideal case. And k equal to 0, it is nothing but magnetic isolation, magnetically isolated or isolation. ठीक है सर? Okay, next point, inductance in series. Suppose series of the inductance আছে. এটা coil and এটা coil. এই দুটা coil আছে আমরা.
এইটো দুটা কয়েল আছে same pattern or winding আছে দুটা so দুটা coil আছে আৰু দুটা coilত আমি কি কৰিলো to suppose L1 to suppose self inductance L2 and if they are connected in series so series of connection hole দুটাৰ মাজত suppose দুটাৰ মাজত magnetic mutual inductance আছে M so etu total ei circuit to total inductance tumi keneka ulaba what will be the inductance of this circuit L equal to Q Amlan Partho L equal to কি হবে Amlan series to L1 plus L2 hobo plus series hole L1 plus L2 hobo See, it will depend on the connection. Once again, it will depend on connection. Key connection, whether these two coils are in series, okay, but if they are connected in additive MMF or they are in subtractive MMF. মানে তোমার পজিটিভলি কাপলড আছে নে নেগেটিভলি কাপলড আছে সাপোজ মই এটো লিংক যদি কৰো এনুকাকে if I am connecting these two terminal we have connected and the source is connected here source is connected বুজিবা দেই so তোমার source ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিছো এটো দুটা টার্মিনালত আৰু এই দুটা টার্মিনাল আমি শর্ট কৰিছো হয় না নহয় so current কেনেকা ফ্লো হ'ব এতিয়া suppose at a particular instant
এনেকাকে কারেন্ট যাব এইটো যদি কারেন্ট যায় এনেকাকে যায় এনেকা 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 this will be the direction of the current and current will be coming this way and this way this will the direction of if it is the direction of current then তুমি flux কি হবে current এনেকা যায় আছে current এনেকা যায় আছে এইটো coiler flux কোনফালে আছে this is your phi 1 phi 2 চোৱা এইটো কেনেকা ডাইৰেকশনত আছে this is your phi 2 so phi 1 আৰু phi 2 দুটা এড হৈ আছে না অপোজিটত আছে অপোজিটত আছে phi 1 আৰু phi 2 দুটা কি হল এটা আন এটা ক্যান্সেল কৰি আছে অপোজিটত আছে যদি দুটাৰ এমএমএফ দুটা ডাইৰেকশনত আছে তেনেহলে এইটো আমি কি টাইপৰ কাপলিং বুলি কওঁ this is called your negatively coupled circuit বুজি পাইছা যদি আমি ইয়াতে ডট কনসিডার কৰো ডট টু কনসিডার কৰাছো সাপোজ কোনটো ফেজ আছে ইয়াতে সার্কিটটো কানেক্ট কৰাৰ আগতে polarity test to করি আগতে polarity test কৰি লব so যদি কারেন্ট এনেকা যায় phi ইফালে আহিছে phi যদি এনেকা যায় তেনেহলে এটু ইনডিউসড ইএমএফ আগতে আমি হেৰি করি Into dot person dot keep suppose this is my A, this is B, this is C, this is D. Dot কত লাগিব এ পৰা বি ফালে কারেন্ট পাস হৈ আছে ন সো ইয়াতে ফ্লাক্স আহিব এনেকুৱা এটো ফ্লাক্স আহিব এটো ডাইরেকশন যদি ফ্লাক্স এফালে আহে ইনডিউসড ইএমএফ কোনফালে জেনারেট হ'ব ইনডিউসড ইএমএফ আহিব অপোজিট ডাইরেকশন তো কারেন্ট পাস হ'ব এনেকুৱা ইনডিউসড কারেন্ট এনেকা নহয় জানো so induced current যদি এনেকুৱা পাস হয় this will be the direction of phi ab so তোমার same ইয়াতে induced EMF কত জেনারেট হ'ব এটো CD induced EMF কারেন্টের ডাইরেকশন কি হ'ব CD phi এনেকুৱা হলে এটো ডাইরেকশনত থাকিব দেখুন সেম ডাইরেকশনত থাকিব সেম ডাইরেকশনত আছে ডট কত লাগিব কো where we will connect the dot where will put the dot amlan A আৰু C A আৰু C so A আৰু C কানেক্ট হৈ গল আমাৰ ডট এতিয়া তোমাৰ যোনটো কানেকশন মই দিছিলো এটো কি দিছিলো B আৰু D শর্ট কৰি দিছো আৰু A আৰু C এর মাজতে আমি সোর্স লগাই দিছো এনেকৈ কানেকশনটো দিছিলো yes so আমাৰ কারেন্টটো যেতিয়া ফ্লো কৰিব এইটো কারেন্ট যেটো মেইন কারেন্ট আছে এটো ফ্লো কৰিব হেতু টাইমত সোয়া either it will be entering from A মানে এটা ডটৰ ফালে হুমাইছে হুমাই আন এটা ডটৰ ফালে ওলাই গৈছে
এফালে ওলাইছে বি এফালে ওলাইছে ডি সোমাইছে এন্ড এইটো ডটৰ ফালে সি এর ফালে ওলাই আহিছে so if the current is entering in a dot and leaving at the same time if it is leaving from another dot of the another coil then এইটো কি টাইপৰ কাপলিং আমি পালো it is negatively coupled or subtractive polarity পালো ঠিক আছে subtractive mmf সেম বস্তুটো ইয়াতে চাও যদি আমি এনেকুৱা কানেক্ট কৰি দিলো হয় এনেকা যদি কানেকশনটো কৰি দিম আৰু সোর্সটো ইয়াতে লগাই দিম A B C D ইয়াতে আমাৰ কি আছে টার্ন যেনেকুৱা আছে ওয়াইন্ডিং টু সেম আছে ন ওয়াইন্ডিং টু সেম আছে A আৰু C এনেকুৱাই সোমাইছে তাৰ মানে আমি ডটটো জানো ইয়াতে আকৌ ডটটো ওলাব নালাগে আমাৰ ডট আমি A আৰু C তে আছে and we are connecting in the opposite manner so jodi current efale humai if current is entering in this way so current is going in this way enaka ahibo enaka te jabo enaka jabo enaka ahibo enaka jabo humai ase etu ase eta soa কি হ'ব L1 ৰ কাৰণে যোনটো ফ্লাক্স আহিব সেই ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন কি আছে এইটো ফ্লাক্স L1 L2 ৰ কাৰণে যোনটো ফ্লাক্স হ'ব এইটো ডাইৰেকশন কি হ'ব সেম ফ্লাক্স L2 হ'বনে সো এইটো কি টাইপৰ কানেকশন হৈ গ'ল পজিটিভলি or you can say positively coupled or additive MMF it will go subtractive MMF দুটা কয়েলৰ flux to produce if the fluxes are in the same direction that means they are supporting each other that means they are positively coupled or additive MMF circuit যদি দুটা flux to produce all দুটা direction যদি opposite হয় তেনেহলে দুটা negatively coupled or subtractive MMF clear পার্থ বুঝি পাইছা now if the circuit is your in subtractive MMF if circuit is subtractive MMF negative MMF হত আছে তেনেহলে আমি কি কম negative MMF L1 plus L2 minus twice আৰু যদি positively coupled হয় positively coupled hole inductance hobo L1 plus L2 plus twice are you getting my point this is for subtractive MMF this is for additive MMF hole plus twice m subtractive hole minus twice m বুজি পালা এই টোটাল ম্যাগনেটিক সার্কিট L1 আৰু L2 দুটা কয়েল আছে সেই দুটা কয়েলৰ যোনটো সার্কিট আমি বনাইছো সেই সার্কিটটোৰ টোটাল ইন্ডাক্টেন্স যদি আমি উলাব খুজু কেনেকা উলাই লব পাৰিম L1 plus L2 plus minus twice m plus কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এটা কয়েলৰ ফ্লাক্স আন এটা কয়েলৰ ফ্লাক্সক সাপোর্ট কৰি আছে এডিটিভ পোলাৰিটি আৰু যদি আমাৰ এটা কয়েলৰ ফ্লাক্স আন এটা কয়েলৰ ফ্লাক্সৰ অপজিটত আছে এনেকুৱাকে কানেকশনটো আমি কৰি দিছো তেনেহলে এটুক আমি কম সাবট্ৰাক্টিভ MMF বুজি পাইছা কয়েল সেম এই দুটা কয়েলৰ
কয়েল টু সেম কোৰতে আছে কয়েল দুটাৰ ওয়াইন্ডিংস যোনটো আমি লগাইছো হেইটো সেম টাইপৰ সেম প্যাটাৰ্ণত আছে জাস্ট কি কৰিলো আমি সোর্সৰ লগত কানেক্ট যোনটো কৰিছো সেই টাৰ্মিনাল কেইটা চেঞ্জ কৰিছো একবাৰ আমি এ আৰু সি ত কানেক্ট কৰিলো একবাৰ আমি এ আৰু ডি ত কানেক্ট কৰিলো একবাৰ আমি বি আৰু ডি শর্ট কৰিলো একবাৰ আমি বি আৰু সি শর্ট কৰিলো সো কানেকশনটো আমাৰ হাতত ন আমি কেনেকুৱাকে কোনটো টাৰ্মিনাল শর্ট কৰিম ক'ত আমি সাপ্লাই দিম that is in our hand যেতিয়া তুমি তিনিটা ধৰা সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার লৈছা লৈ কিনে তুমি থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার বনাই আছা সো তুমি টার্মিনাল কোনটো শর্ট কৰিলা এটোৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব এটো সাবট্ৰাক্টিভ এমএমএফ হৈ যাব নে এডিটিভ এমএমএফ হৈ যাব বুজি পাইছা সো in case source or connection same থাকিলে হয় but winding কেইটা যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিও হয় suppose এই বস্তুটো হলো সেম কানেকশন থাকিল জাস্ট আমি কি কৰি দিলো হয় কানেকশন টু সেম থাকিব just I am changing the direction of winding to enaka asil to same asil ami ebar winding to enaka korisu enaka winding or direction kita আমি চেঞ্জ কৰি দিলো কিন্তু আমাৰ কানেকশন যোনটো আছিল সেই কানেকশনটো আমি সেম ৰাখিছো সি আৰু ডি বি আৰু ডি শৰ্টেড আছে ইয়াতেও বি আৰু ডি শৰ্টেড ইয়াতেও আমাৰ বি আৰু ডি শৰ্টেড এ আৰু সি ৰ মাজতে আমি সোর্স লগাই দিছো এতিয়া কি হ'ব এটো সাবট্ৰাক্টিভ হ'ব নে এডিটিভ হ'ব এতিয়া আমাৰ কি চেঞ্জ হ'ব ডট সেম থাকিব নে ডট আমার সেম থাকিব না সেম না থাকে ডট চেঞ্জ হয়ে যাব ডট কত লাগিব সোয়া এতিয়া যদি আমাৰ কারেন্ট এটা পাস কৰিলে হয় এটা ফ্লাক্স আমি এটা ফ্লাক্স ধৰি ললো হয় if this is the common flux এই common fluxৰ কাৰণে so এইটো induced EMF যোনটো আহিলে হয় এইটো induced EMF ৰ ডাইৰেকশন কি হল এনেকাকে অপোজিটত phi টুৰ অপোজিট so তোমাৰ ডাউন ৰ ফালে আহিলে এনেকাকে এনেকুৱা and L2 coilত এই ফ্লাক্সৰ কাৰণে কেনেকুৱা হলে হয় এটো আহিব সেম ডাউনৰ ফালে থাকিব তো এটো এনেকা হ'ব এতিয়া ডট কোড পাই আছা সোয়া যদি ইয়াতে তুমি এটা রেজিস্ট্যান্স কনসিডার কৰিলা হয় so this should have been plus and resistance of power ওলাই গৈ আছে this should be minus যদি ইয়াতে আমি এটা রেজিস্ট্যান্স কনসিডার কৰিলো হয় তেনে হলে রেজিস্ট্যান্স অফ ফালে আহি আছে ব্যাটারি পৰা কারেন্ট ঘুমাই আছে মানে এটো প্লাস হলো এটো মাইনাস হলো তার মানে এতিয়া ডট চেঞ্জ হৈ গল ডট কত আহিব যদি ইয়াত আমি ডট দিও তেনে হলে ডি টু একেলগে এ আৰু ডি একেলগে পজিটিভ হ'ব বা একেলগে নেগেটিভ হ'ব বি আৰু সি একেলগে পজিটিভ হ'ব বা নেগেটিভ হ'ব Are you getting my point? Amlan Dotto. Yes, sir. So, যদি আমি কানেকশন ইয়াতে কানেকশন চেঞ্জ করা নাই কিন্তু বি আৰু ডি শর্ট আছে ইয়াতেও আমাৰ বি আৰু ডি শর্ট আছে এ আৰু সি ৰ মাজতে সোর্স লাগিছিল ইয়াতেও আমাৰ এ আৰু সি ৰ মাজতে সোর্স লাগিছে জাস্ট কি চেঞ্জ হৈ গৈছে ওয়াইন্ডিং অর প্যাটার্ন টু চেঞ্জ হৈ গৈছে আগৰ
A আৰু C সেম ফেজত আছিল ওয়াইন্ডিংৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে A আৰু D সেম ফেজত আহি গৈছে B আৰু C সেম ফেজত আহিছে তো যদি আমাৰ ফেজ চেঞ্জ হৈ গৈছে দুটা টাৰ্মিনালৰ তেনেহলে আমাৰ সোর্সটো একেই থাকিলেও এতিয়া কি হৈ আছে কারেন্ট ইজ এন্টারিং ইফ কারেন্ট ইজ এন্টারিং থ্ৰু A তেনেহলে B ৰ ফালে ওলাই আহিব কারেন্টটো আৰু D ৰ ফালে দি সোমাব and C ৰ ফালে ওলাই আহিব মানে কারেন্ট ইজ এন্টারিং at one dot and current is entering at same time current is entering through both the dots of the coil এইটো ডটৰ ফালেও কারেন্ট সোমাই আছে এইটো ডটৰ ফালেও কারেন্ট সোমাই আছে আৰু যদি দুটা সেম ডটৰ ফালে যদি কারেন্ট সোমায় তেনেহলে এইটো কি টাইপৰ হৈ যায় additive polarity হয় যদি if current enters through dots of both the coil then it becomes additive কেনুকাকে additive হৈ যায় কিয় আমি additive বুলি কলো কাৰণ এতিয়া কারেন্ট সোমাই আছে ওকে কারেন্টটো এনেকাকে সোমাই আছে কারেন্ট এনেকা সোমালে কারেন্টটো এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এইটো কারেন্ট এনেকা যাব এনেকা গলে এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যাব এনেকা যদি কারেন্ট এনেকা আহে তেনেহলে L1 ৰ কাৰণে ফ্লাক্স যোনটো প্ৰডিউস হ'ব ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন কি হ'ব L1 ৰ কাৰণে ফ্লাক্সৰ ডাইৰেকশন হ'ব এইটো phi L1 L2 ৰ কাৰণে যোনটো ফ্লাক্স আহিব হেতু ডাইৰেকশন কি হ'ব হেতু ডাইৰেকশন হ'ব phi L2 so phi L1 ৰ ডাইৰেকশন phi L2 ডাইৰেকশন same so it is additive in nature this is additive in nature positively coupled আৰু positively coupled যদি হয় তেনেহলে এতিয়া তাৰ ইন্ডাক্টেন্স আমি কিমান পাম ইন্ডাক্টেন্স will be L is equal to L1 plus L2 কি হ'ব প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব এডিটিভত প্লাস twice m আগতে কি আছিল সেম সার্কিটত মাইনাস twice m এতিয়া প্লাস twice m similarly এইটো সার্কিটত যদি আমি জাস্ট ওয়াইন্ডিং টু উল্টা কৰি দিও তেনেহলে this circuit will become negatively coupled so we have understood positively coupled and negatively coupled circuit and we have got the relation L1 plus L2 minus twice inductance or relation পাই গলা so এটা লাইন লিখি রাখি দিয়া the two coils are said to be positively coupled if the positively coupled কেতিয়া কো if the flux produced by the two coils are aiding each other positively coupled circuit ketia ko positively coupled circuit ko if the flux produced flux phi or flux produced by both the coil are aiding each other এটা আনটা সাপোর্ট কৰি আছে তেনেহলে পজিটিভলি কাপলড বুলি কম and negatively coupled কেতিয়া কম negatively coupled if the flux produced by the two coil opposes each other negatively coupled কম যদি oppose করে positively coupled কম যদি support করে the short question এর কারণে একটা লাইন লিখে রাখি দিয়া two coils are positively two coils are positively coupled two coils are positively coupled if current at any instant
instant either enters or leaves. Either enters or leaves through the dot of the two coils. দুটা coil positively coupled কেতিয়া হবো যদি কারেন্ট এন্টার করে সেম ডটে দি যদি কারেন্ট এন্টার করে এটা টাইমত দুটা ডটে দি যদি কারেন্ট এন্টার করে তেনেহলে দুটা পজিটিভলি কাপলড হবো আৰু যদি এটা ডটে দি হুমাই আন এটাৰ ডটে দি উলায় কারেন্ট তেনেহলে এটো নেগেটিভলি কাপলড হবো ইয়াতে চাও এটো ডটে দি কারেন্ট হুমাইছে current is entering through this dot and leaving through this dot. Saisha, yate sao current is entering through this dot and current is entering through this dot also. It is our positive coupled circuit ampere. Jodi current same phale humay ase. Yate ami ki paishu current is entering through this dot A and current is entering through the dot of this coil also through D. So যদি দুটা ডটৰ ফালে কারেন্ট হুমায় আমাৰ ফ্লাক্স এড কৰে যদি এটা ডটৰ ফালে হুমায় আর আন এটা ডটৰ পৰা উলাই আহে কারেন্ট এট the same time তেনেহলে এটো সাবট্রাক্টিভ এমএমএফ বুলি কও নেগেটিভলি কাপলড বুজি পালো Now similarly eto hoy gol amar series circuit ami dekha palu similarly parallel circuit ot ki hoy parallel circuit ot parallel circuit hole ki hole hoy L is equal to L1 plus janane kiman hobo inductance sorry eto color to change kore di কিমান হবে প্যারালাল সার্কিট হলে L equal to আমরা কোয়াছুন L1 plus L2 minus M square divided by L1 plus L2 and minus 2 M. L is equal to L1 plus L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus 2. This is for your positively coupled circuit and this is for your negatively coupled circuit. I hope this much is very clear right now. So positively coupled circuit, negatively coupled circuit, self inductance, mutual inductance, dot convention এই গুটেখিনি আজি আমি চালো একবার রিভিশন হৈ গল বস্তুখিনি আকৌ একবার তোমালোকে নিজে চাইব ন আর এই কিটা বস্তুতে বহুত কনফিউশন আহে না আমরা confusion hoy na nai sir I don't know about you but mur bahut confusion hoisile agote aru etiao hoy ketiaba gapakke karon gutte formula na magnetic circuit jetia ahe magnetic circuit ahile formula kita monot na thake hoday aru mutual inductance ki hoy self inductance ki hoy ya dot kot logam current kun phale humabo bahut bar confusion hoy gaya. So you need repeatedly you have to go through this lecture repeatedly you have to think about this acha current ko tami keneka dhori asu bostu tu keneka gom pao ki dot ketia logam dot ami logam imaginary current same flux eta pass kori dim same flux or karone duta coil ase duta coil or
কোনটো টার্মিনালত টু পজিটিভ আহি আছে ইনডিউসড ইএমএফ টু চাই লওঁ ইনডিউসড ইএমএফ ফৰ পজিটিভ বা নেগেটিভ টার্মিনাল কেনেকা ডিসাইড কৰিম হেতু ডিসাইড কৰিম আমি এক্সটার্নাল ইমাজিনারি এটা লোড লগাই দিও লোড লগাই দিলে আমি গম পাও কি এটা ব্যাটারি যদি আছে ইএমএফ আছে তো ব্যাটারিৰ পৰা কারেন্টটো যোনফালে আহে হেতু পজিটিভ হয় আৰু যোনফালে কারেন্টটো হুমাই যায় হেতু ব্যাটারিৰ নেগেটিভ টার্মিনাল আমি লগাই দিব পাৰো এনেকা সো আমি যদি এইটো বস্তু বুজি পাইছো তেনেহলে আমি ডট লগাই দিব পাৰিম ডট লগাই দিয়াৰ পিছত আমি চাম যে যোনটো আমাৰ সোর্স আছে সেই সোর্সটো কেনেকা কানেক্টেড আছে যদি কারেন্ট দুটা ডটেদি হুমাই আছে তেনেহলে এটো কি হৈ যায় পজিটিভলি কাপল যদি এটা ডটেদি হুমাইছে আন এটা ডটৰ ফালে সেম টাইমত উলাই আছে সাবট্ৰাক্টিভ পোলাৰিটি যোনটো আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ কেছত হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ওয়ার্কস অন নেগেটিভ সাবট্ৰাক্টিভ পোলাৰিটি সাবট্রাক্টিভ এমএমএফ ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু একবার চাবা ভালকে চাবা দে এইটো একদম মাথাত ন ঠান্ডা মাথা এতিয়া টাইম আছে এক্সাম নাই একো নাই একদম ঠান্ডা মাথা বহি বস্তুটো নোটস কৰিবা 5 বাৰ মান লিখিবা গুটেটো ৰাখিবা মনত ৰাখিবা সেলফ ইন্ডাক্টেন্স কি আছিল মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স কি আছিল ফৰ্মুলা কেইটা কি আছিল চাবা একদম লাইফ টাইমৰ কাৰণে সেট হৈ যাব বস্তু ওকে চলো আজি কাৰণে ইয়াতে বাই বাই তোমালোক সেইকিটা আহিলে আকৌ